তো হাই বন্ধুরা, এই ধরনের হ্যাপি হোলি ফটো কি করে এডিটিং করতে হয় আজ আমরা শিখব। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি ভিডিওটি। তো ফার্স্টে আমরা এই ধরনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে নেব, তারপর এটাকে আমরা শেয়ার করে নেব পিক্সেলab অ্যাপে। তো দেখেন এখানে পিক্সেলab অ্যাপ একটি আছে। পিক্সেলab যদি আপনার ফোনে না থাকে তাহলে গুগল ক্রোম থেকে পিক্সেলab অ্যাপটি ডাউনলোড করে নেবেন। গুগল ক্রোম থেকে ডাউনলোড করলে আপনি মোড ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা আবার ভিডিওর নিচে পেয়ে যাবেন। আমি লিঙ্কটি দিয়ে দেবো। তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিই। এখান থেকে আপনি টেক্সট লিখে নেবেন আপনার ফটো এড হয়ে যাওয়ার পর। তারপর টেক্সটটিকে সাজিয়ে নেবেন ঠিক এইভাবে। আমি যেভাবে করছি ঠিক ফলো করুন কাজগুলো, আপনিও ঠিক এভাবে কাজ করতে পারবেন। Feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hope in that. I can't do what I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you. I gotta do what you gotta do, what you gotta do to put your heart to rest. I'll keep waiting as long as it takes. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. When the walls are breaking down, when we're falling with our head on the ground, do you feel it's reaching out? Can you hear the curtains fall? It is certain, it's emerging. We've been waiting for the shadows to rain. On the surface, we are fearless. When we hear it coming, rise when the heart is filled with doubt, when the light is covered by clouds, can you hear the sirens blow? তো পিক্সেলabের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমরা পিক্সেলab থেকে এটাকে ভেরিফাই করে ফটোটি সেভ করে নেব।
তারপর এই ফটোটিকে আমরা শেয়ার করে নেব লাইটরুম অ্যাপে। Just to rise on the surface, we are fearless when we hear it coming. তো ফটোটি লাইটরুমে আসার পর লাইটরুম থেকে আমরা এটা একটু ভালো করে কাজ করে নেব। তো আমাদের লাইটরুমের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ফটোটিকে আমরা শেয়ার করে নিয়ে যাব অটোডেস্ক অ্যাপসে। When we hear it coming. তো এখানে কিছু সেটিং আছে, আপনারা সেটিংগুলো ফলো করুন এবং এই সেটিংগুলো করে নেন। তারপর ফটোটিকে হাত দিয়ে জুম করে ফিঙ্গার দিয়ে ঘষে ঘষে একটু স্মুথ করে নেন।